In this video, I am going to explain how to draw projection of a rectangular plane. The question is a rectangular plate of side 50 cross 25 mm is resting on its shorter side on HP and inclined at 30 degree to VP. Its surface is inclined at 60 degree to HP. Draw its projection. So first read the problem and write the given data. The given plane is a rectangular plate and அதோட size பாத்தீங்கன்னா 50 cross 25 mm. It is resting on its shorter side. அதோட ஒரு shorter side வந்து resting ஆகுது அந்த planeல. The plane is horizontal plane. Okay. So horizontal planeல இந்த rectangular plate ஓட shorter side வந்து rest ஆகுது. Okay. So இந்த rectangle பாத்தீங்கன்னா இது வந்து longer side, this one is the shorter side. இந்த shorter side வந்து horizontal planeல rest ஆகுது. So எங்க ரெஸ்ட் ஆகுதோ அங்கதான் சர்ஃபேஸ் இன்க்ளினேஷன் இருக்கும் பிளேன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். எங்க ரெஸ்ட் ஆகுதோ, if it is resting on HP means the surface inclination is also in HP only. So here the inclined at 30 degree to VP. So இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த plane வந்து மாறி வருது. So this is not a surface inclination. So this is for the edge inclination. So third stageல இது வரும். Okay. So second stage, the surface inclination, here it is given. Its surface is inclined at 60 degree to HP. Okay. So the given plane is a rectangular plate and resting on HP. And how it is resting? It is resting by its shorter side. And the surface inclination is 60 degree to HP. So this is coming on the second stage. And finally the third stage, the special condition or the edge inclination is it is inclined at 30 degree to VP. Okay. So shorter side is inclined at 30 degree to VP. So now we are going to draw the projection of rectangular plane. So first draw the reference line XY line, and above the XY line vertical plane and below the XY line horizontal plane. So here the rectangular plate is resting on HP and surface inclination is also on HP only. So first we draw the true shape on HP. Okay, so the dimension for the rectangular plate is 50 cross 25 mm. So longer side is 50 and shorter side is 25. The shorter side is resting on HP. So the shorter side வந்து right side ல வரது மாதிரி the rectangular draw பண்ணணும். Okay, so shorter side வந்து right side ல வரணும். Suppose questionல the rectangular is resting by its longer side அப்படின்னா rectangle அந்த longer side வந்து right side ல வரது மாதிரி draw பண்ணணும். Okay, so இந்த questionல ரெக்டாங்கிளோட ஷார்ட்டர் சைடு வந்து ஹரிசாண்டல் பிளேன்ல ரெஸ்டிங் ஆகுது. ஸோ ஷார்ட்டர் சைடு வந்து ரைட் சைடில் வரது மாதிரி ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரா த ப்ரொஜெக்ஷன். ஸோ ஹரிசாண்டல் பிளேனில் டாப் வியூ கிடைக்கும், நெக்ஸ்ட் வெர்டிக்கல் பிளேனில் ஃப்ரண்ட் வியூ கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ட்ரா த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ். பிஃபோர் தட் வி கிவ் த நேம் ஆன் ஆல் த கார்னர்ஸ். ஸோ ஹியர் A and this one is B, this one is C and D. Now I am going to draw the projection line. So front view la on the reference line we get the diagram. So or line inga draw பண்றோம். Okay, so this is the front view of the rectangular plane. So இங்க இருந்து பாக்கும்போது இந்த சைடுல இருந்து பாக்கும்போது A and B are visible edges and C and D are invisible. Okay, so I'm going to give the name here. So here A dash and D is invisible, so in bracket you write D dash, and here B dash is visible and C dash is invisible. So now we are going to do the surface inclination. So surface inclination stage 2 la வந்து surface inclination. So stage 1 is over, stage 1 is symbol positioning, it is over. Now come to the stage 2. So here we are going to tilt the object. Okay, surface inclination. So here the surface inclination is 60 degree to HP. Okay, so first I am going to fix one point. Here the shorter side of the rectangular plate is resting. So the shorter side name is B1 dash and C1 dash. Okay, so this is resting. Okay, so I mark the point here. This shorter side is resting on the reference line, resting on the horizontal plane. Okay,
Now place the protractor on the point and take angle 60 degree. After that, draw one very thin straight line. Draw a very thin straight line, and now measure the distance between B and A. B and A. And mark the distance on the line. So now this is the point for the opposite side of the rectangular plate. Okay, so the side name is A1 dash and in bracket D1 dash. So now you darken this line up to the point A, and here we need to mention the angle. The angle is 60 degree, and now we project the line from the points to the horizontal plane, and from the apparent shape also we need to project the line. So from point C and D, and from point A and B. So here the point A and A both are meet here. So this is A1. B and B line meet here. This is B1. C and C1 line intersect here. This is C1. D and D line both are intersecting here. So this is D1. So now apparent shape of the rectangular plate வந்து draw பண்ணியாச்சு. So in the diagram, this diagram is the top view of the rectangular plate after the surface is inclined 60 degree. So surface வந்து 60 degree incline பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த shape வந்து so இந்த மாதிரி சின்னதா கிடைக்கும். Okay, so here the shorter edge BC is resting on the horizontal plane. Now we are going to draw the stage 3. There's the edge inclination. So here the shorter side is side resting on HP and it is inclined at 30 degree to BP. Okay, so the shorter side resting on HP, எந்த shorter side வந்து HP ல ரெஸ்ட் ஆயிருக்கோ அந்த shorter side 30 degree angle-க்கு BP ல tilt ஆகுது. Okay, so here we make one point in the reference line. Now place the protractor in this point and take an angle 30 degree and then draw one line. So in the line la resting ஆகக்கூடிய அந்த shorter edge BC வந்து இந்த லைன்ல வந்து உட்காரணும். சரியா? So for that, so first I am going to mark one point. So that point is here I am going to mark. So this point is, I took this point is C2 னு எடுத்துக்கிறேன். So next B2 வந்து இந்த லைன்ல கொண்டு வர போறோம். So B2 கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இந்த C ல இருந்து B ஓட டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி B ஓட டிஸ்டன்ஸை காம்பஸ்ல மெஷர் பண்ணி C ல இருந்து
அந்த லைனில் நம்ம மார்க் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே வந்து பி கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு லைனில் இருந்தோம், ரெண்டு பாயிண்டில் இருந்தோம் 90 டிகிரிக்கு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ லைன் ட்ரா பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு சி பாயிண்ட் பி பாயிண்ட் இந்த லைனில் கிடச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு சியில் இருந்து டியோட டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி காம்பஸில் மெஷர் பண்ணி சியில் இருந்து டி மார்க் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி பியில் இருந்து ஏயோட டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி பியில் இருந்து ஏவை மார்க் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ ஹியர் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் A2 and this point is D2. Now I am going to connect all the points. So A2 and B2, D2 and C2, D2 and A2. So here rectangular plate oda the shorter edge resting on the shorter edge CB வந்து அதோட எட்ஜை வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் 30 டிகிரிக்கு இன்க்ளைன் பண்ணியிருக்கோம். 30 டிகிரி டு விபி. ஓகே, விபி பிளேனுக்கு 30 டிகிரியில் இன்க்ளைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் ஆங்கிள் இஸ் we need to mention this angle 30 degree. So now we are going to project the line to the vertical plane. So line vertical plane project panni we are going to draw the front view, final front view of the object. So top view la irundhu we projected the line. So adhe madri stage 2 la surface inclination pannadhula irundhu we need to project the line. So from point A and D project the line, and from point B and C already the line is there. So now we are going to give the name on the points. So here this is A line and this one is the A line. The A and A both are meet here. So this is A2 dash and this is the point D and this is the D line. Both are meet here. This is D2 dash and this is the point B. This is the point B. Okay, so B and B both are meet here. So this is B2 dash. This is the point C and this one is point C. Both are meet here. This is C2 dash. So now we are going to connect all the points. So A and B, A and B, D and C, C and B, and here A and D. So this is the final front view of the rectangular plate. So இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க எந்த எட்ஜ் ஷார்ட்டர் எட்ஜ் CB ரெஸ்டிங் நம்ம ரைட் சைடில் எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதே ஷார்ட்டர் எட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the horizontal planeல CB is resting on the plane. So இப்படி வரைஞ்சா it is correct. Okay, so in the surface inclination stage 2 also the CB is the point, the edge, the short edge CB is resting on the plane. Okay, so this is the first diagram and this is the second diagram and this one is the third diagram, this one is fourth diagram, this is the fifth diagram. So final top view and this one is the sixth diagram, final front view. And next we need to mention the dimension on the object. So here we must mention the dimension of the longer side and the shorter side of the rectangular plate. Also in the bottom of the right side corner we need to write all dimensions are in mm, scale 1:1.